Ama kwa hakika akaaye karibu na moto bila shaka huandaliwa wa kwanza. Ni fahari yangu mtazamaji kuungana nawe kwenye taarifa za Upeo wa TV47 ikiwa ni Alhamisi ya tarehe 22 mwezi Septemba mwaka wa 2022. Kwa moyo mkunjufu ninakukaribisha kwenye taarifa hizi. Tuna mengi tu tuliokuandalia, lakini kwanza tupate vidokezo. Wakenya wa maeneo mbalimbali waendelea kupata mbolea ya bei nafuu. The National Treasury has already availed 3.55 billion towards this intervention. Naibu Rais Rigathi Gachagua akizindua mpango wa usambazaji wa mbolea zaidi. Wabunge waapa kutetea hazina ya maendeleo ya maeneo bunge, na wakitaka tutaiweka kwa katiba na namba tuko nazo katika bunge. Huku waziri wa fedha akisema wizara haitatenga fedha zozote. Na makali ya ukame yaendelea kuathiri wakazi wa kaunti kadhaa zikiwemo Marsabit na Meru. Mtazamaji, ni saa moja juu ya alama. Asante sana kwa kuchagua kutazama taarifa zetu. Ni yenye wapa Nrin Kilemi, mwenzangu kwenye lugha ishara ni Catherine Simaloi. Naibu Rais Rigathi Gachagua ameeleza kuwa serikali ya Ruto itashughulikia suala la wakulima kote nchini kupata pembejeo kwa bei nafuu. Gachagua alitoa taarifa hiyo wakati wa kuanzisha mpango wa usambazaji wa mbolea ya bei nafuu baada ya Wizara ya Fedha kutoa ruzuku ya bilioni 3.5. Tayari wakulima katika maeneo kadhaa nchini wameanza kupokea bidhaa hiyo. Mwege William na uketo wa taarifa hiyo. Itakuwa afueni kwa mamilioni ya wakulima baada ya Naibu Rais Rigathi Gachagua kuzindua rasmi usambazaji wa mbolea kufuatia Wizara ya Fedha kutoa ruzuku ya bidhaa hiyo ambayo bei yake ilishuka kutoka shilingi 6,500 hadi 3,300. Gachagua amesema kuwa serikali kupitia mpango huu wa ruzuku kwa mbolea, mifuko milioni 1.4 ya mbolea kilo 50 inatarajiwa kuwafikia wakulima katika maeneo tofauti hapa nchini. One of our first pronouncement was to lower fertilizer prices to set the pace for the implementation of this intervention, dubbed the Fertilizer Subsidy Program. The National Treasury has already availed 3.55 billion towards this intervention. Aidha, Naibu Rais ameelezea kuwa serikali ya Kenya Kwanza itaupa mpango huu kipaumbele ili kusaidia uzalishaji wa chakula nchini kwa njia ya nafuu. I appeal to farmers in the regions that are receiving the short rains to reach out to local national cereals and produce depots and sub-depots to access the required fertilizer. Katika baadhi ya maeneo nchini tayari wakulima wameanza kufika bodi ya kitaifa ya nafaka na mazao NCPB na kupata mbolea hiyo. Serikali ikisema kuwa imezipa kaunti zitakazopanda mimea wakati wa msimu wa mvua ya vuli. Ndio wakati alisema kwamba mbolea inashuka. Nimechionea mbolea, nimekuja Bungoma cereal board, nimenunua mbolea kwa shilingi 3,500. Hapo nipongeze kwake kwa president wetu aliyekuja Bwana Rais Ruto. Najua sasa ukishazoesha mtoto kitu, usikuwa unaweka tu bei mingi safari moja. Tulikuwa tunachukulia 28, 27. But sasa hiyo wameongeza tu 35. Hiyo bado iko juu sana kwa mkulima wa kawaida kama mimi. Hata hivyo, wakulima wameitaka serikali kupunguza zaidi bei ya mbolea, wakisema kuwa hitaji la mbolea ni la juu. Baada ya kufuna tena unapanda. We just have continuous planting. Na unapopanda at least paka lazima uwe na mbolea. Kitu ambacho nimeona changamoto ni ya kwamba wakati ule tulikuwa tunanunua kwa 27, 28. Na saa hii nimeona ni 35. Sasa nina just a court request kwa serikali yetu. Ngawache ngali changa. Ngependa iwe 18 or 20 kama wamepeleka juu sana, kwa sababu watu wengi ni masikini. Wizara ya Kilimo imeelezea zaidi kuwa wakulima binafsi watapata mifuko ya mbolea isiyozidi mifuko 100 ya kilo 50. Mwege William, TV47, Nairobi.
Rais William Ruto akitoa hotuba yake ya kwanza kama rais wa Baraza Kuu la Bunge la Umoja wa Mataifa mjini New York siku ya Jumatano usiku, aliyaomba mataifa yaliyo na uwezo kiuchumi kusaidia mataifa yanayokuwa kujikwamua kiuchumi. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Elizabeth Atieno, Ruto aliupigia upatu mfumo wake wa bottom up, huku akidadavua jinsi tabia nchi na janga la corona yameathiri hali ya uchumi ulimwenguni. Siku ya Jumatano usiku katika makao makuu ya Bunge la Jumuiya la Umoja wa Mataifa mjini New York, Rais William Ruto alipata fursa ya kutoa hotuba yake ya kwanza mbele ya viongozi wa mataifa mbalimbali katika mkutano wa 77 wa baraza hilo. Of this 77th session. Katika hotuba hiyo iliyochukua takriban dakika 40, Rais Ruto aliomba jamii ya kimataifa kuangazia masuala ya uchumi, mabadiliko ya hali ya anga, hali ya usalama ulimwenguni na maafa ya janga la corona. Kenya and the rest of Africa, like other developing nations, are in need of greater international partnership and cooperation to avert economic crisis in the wake of the pandemic. Ruto alichukua fursa hiyo katika mkutano huo kupiga jeki mfumo wake wa uchumi wa bottom up, akieleza kuwa mfumo huu utasaidia mataifa mbalimbali kuwahusisha wafanyabiashara wadogo ambao kwa mara nyingi wanatelekezwa katika ulingo wa uchumi. I suggest that we have a golden opportunity to faithfully adhere to this motto by augmenting it inward and indeed with an additional B, building back better from the bottom. Hali ngumu ya maisha inayoshuhudiwa ulimwenguni imetajwa kusababishwa pakubwa na janga la corona lililosambaa ulimwenguni mwaka 2019. Ruto akitoa wito kwa Benki Kuu Duniani na Hazina ya Fedha ya Kimataifa kuondoa deni iliyotozwa kwa nchi zinazokuwa kimaendeleo. I join other leaders in calling upon the World Bank, the International Monetary Fund and other multilateral lenders to extend pandemic-related debt relief to the worst-hit countries, especially those affected by the devastating combination of conflict, climate change, and COVID-19. Mabadiliko ya hali ya anga bado yameacha washikadau husika wakikuna vichwa, wengi wakijaribu kupata suluhu la kudumu. Kwa upande wake, Rais Ruto amependekeza kuwa njia mwafaka ya kudhibiti maafa yanayosababishwa na tabia nchi ni kuboresha hali ya kilimo kwa kuwekeza fedha na kutumia teknolojia ya kilimo ya kisasa. Investing in modern agricultural technology is therefore one important avenue towards tackling prevailing environmental changes. Kenya is responding through substantial investment in climate-resilient agriculture. At the core of our 10-year strategy for agricultural sector growth and transformation are 9 flagships. Elizabeth Atieno, TV47. Mtazamaji, ukame unaoshuhudiwa katika kaunti ya Marsabit umepelekea kupatikana kwa maelewano baina ya jamii za wafugaji katika kaunti hiyo. Ukame huo umewaunganisha wafugaji na kupelekea baadhi ya watu kuanza kurejea makwao baada ya kutoroka wakati wa machafuko ya kikabila miaka 2 iliyopita. Mwandishi wetu wa Marsabit Michael Kwena ana mkusanyiko wa hali ya ukame katika kaunti tofauti. Hiki ni kijiji cha Elebor, mojawapo ya vijiji vilivyoathirika na machafuko ya kikabila hapa Marsabit, ila leo maisha yamerejelewa tena kwani wafugaji wamekubali kuzika tofauti zao wakati huu. Mama Chuku Liskoyowa ni mmoja wa watu wanaohusika na mazungumzo ya amani kati ya jamii za Borana na Gabra. Tumehitaji amani zaidi miaka mingi, karibu miaka 5 nimepata shida mingi ya vita. Tumekosa watoto wengi, tumekosa mali mingi. Lakini nimeshukuru Mungu leo iko nafuu kidogo. Wanakijiji wanarejea kijijini hapa wakati hali ya ukame ikiendelea kuwa mbaya. Kwa sasa wanahitaji maji na chakula kitakachowasitiri wakati wanapojenga maisha yao upya, kama anavyoeleza kijana huyu kwa jina Dido Galgalo. Ngombe yote imekufa na watu wako na njaa, watoto wakakumia na kila mtu hakuna ngombe sasa hivi wako na. Kwa kipindi cha miaka 5 iliyopita, jamii za hapa Marsabit zimekuwa zikizozana, kisa na maana zikizozania rasilimali ambayo ni maji na malisho baina ya jamii hizo. Mizozo kati ya jamii za hapa imekuwa ikikosesha serikali usingizi,
Kulingana na naibu kamishna wa Sololo Ayubu Arui, ukame wa sasa umewasukuma wakazi kutumia rasilimali chache zilizopo kwa faida ya jamii pana na kuokoa maisha ya mifugo waliosalia. Kwa jinsi ambavyo kiangazi kimedumu kwa muda mrefu, wameona hawana budi kuja pamoja na kuweza kutumia zile rasilimali pamoja. Wakati ulimwengu unapoadhimisha wiki ya amani, afisa wa mipango kwenye shirika la kijamii la Pasida Samuel Lentoror ameeleza kuwa jamii za Marsabit zimekubali kuzika uhasama wao na kuwezesha mazungumzo ya uwiano. Kila mmoja alisema roho yake, amesema yale ambayo imewaumiza hawa ili wapigane. Wameona sasa hiyo yote ni kitu ambayo haina maana. Ile yenye iko na maana ni kukaa pamoja na kuishi pamoja kama ndugu na dada. Katika kaunti ya Laikipia, wakulima wanahofia kutopata mavuno baada ya mashamba yao kuvamiwa na viwavi. Wakazi wa eneo hilo sasa wanaitaka serikali kuwasambazia vyakula vya msaada. Sasa tuko hata mahindi okicha, mahindi iko buti mbili. Sasa na buti mbili ni nini tutafuna kwa hapo? Sasa tunaona tuko na njaa sasa. Na katika kaunti ya Meru, takriban familia 66,000 zinakabiliwa na uhaba wa chakula. Hali hiyo sasa ikionekana kuathiri sekta ya elimu. Maeneo yaliyoathirika na ukame katika kaunti hiyo ni Tigani Mashariki, Igembe Kaskazini, Igembe Kusini, Buri Mashariki na Magharibi. Fred Ndunga ni kamishna wa kaunti ya Meru. Shule nyingi ambazo ziko kwa mpaka wetu na Isiolo zimeathirika. Michael Kuena, TV47, Elebor, kaunti ya Marsabit. Asante sana Michael Kwena kwa taarifa hiyo. Kwingineko, mtazamaji, wabunge wamehapa kutetea hazina ya kitaifa ya maendeleo ya maeneo bunge CDF baada ya mahakama kusema kuwa hazina hiyo si halali kisheria. Hazina hiyo imepata pigo baada ya waziri wa fedha anayeondoka Ukur Yatani kuwasuta viongozi wa muungano wa Kenya Kwanza kwa kudai kuwa nchi haina pesa. Haya yanajiri baada ya chapisho la gazeti lililosema kuwa wizara hiyo ina milioni 93 tu. Akizungumza katika mkutano wa maseneta kule Naivasha, Yatani amebainisha kuwa pesa zinatumika kila wakati ila si kuwekeza tu. Aidha, Ukur amesema kuwa wizara hiyo haitagawa pesa za CDF kwa kuwa hazina hiyo haitambuliki. Wabunge wamemsuta vikali Yatani wakisema kuwa fedha za CDF ni lazima zisambazwe. Has made a pronouncement that CDF as it is illegal, and therefore we are not going to disburse funds, but we sought advice from the Attorney General for further direction. We argue out of ignorance. Like now, immediately after election, some leaders were saying that, okay, they did not find the coffers were empty, the treasury did not have money, there was only 93 million shillings that was found there. And we find it very, really, I don't know whether sympathize with the situation, because there's a lot of ignorance about it. Lakini Mkenya anajua kama kuna fedha ambao zinasaidia Mkenya ni za CDF. Na wakitaka tutaiweka kwa katiba. Na namba tuko nazo katika bunge. Yule mtu ambaye ametuweka katika heshima ni Ukur Yatani. Na huyo Ukur Yatani mimi nakuhakikishia kwamba ataenda nyumbani haraka iweze. Kwa hiyo yale yote anaongea huko Naivasha aongee kwa sababu anajifurahisha, lakini hakuna maneno yote tutafuata. Wabunge wa bunge la kitaifa wametishia kuinyang'anya mamlaka tume ya kutathmini mishahara ya wafanyakazi wa umma SRC na kuitwika jukumu hilo tume ya huduma za bunge PSC. Wabunge vilevile wamesema sheria inafaa kurekebishwa ili SRC iwe ikihudumu kwa muda kutekeleza wajibu wake. Matamshi hayo yametokea baada ya SRC na wabunge wa kitaifa kulemewa kuafikiana hapo jana kuhusu marupurupu yao na kuhairisha mazungumzo hayo kwa kipindi cha siku 7 zijazo. Baada ya kikao cha saa 5 bila jibu siku ya Jumatano alasiri na tume ya kutathmini mishahara ya wafanyikazi wa umma SRC, bunge la 13 sasa linaelekeza makali yake kwa tume hiyo kwa kuwanyang'anya marupurupu yao. Wabunge wakiapa leo watanyang'anya tume hiyo mamlaka na kutwika majukumu hayo tume ya huduma za bunge PSC na vilevile kuifanya tume ya SRC kuwa ya muda. Our employer is Parliamentary Service Commission. They are the ones who understand our role, what we do,
They are the ones who understand the circumstances under which we operate in. They are the ones who should decide which type of allowance we should be paid, and not SRC. SRC, they are overstepping their mandates. Kiini cha makali ya wabunge na SRC ni kutolewa kwa marupurupu yao ya vikao vya bunge, ambayo huwa ni shilingi 5,000, marupurupu ya usafiri kwa wabunge wanaosafiri maeneo ya mbali, huku wabunge wa Nairobi wakitaka vilevile wafaidi na mgao huo. Mkopo wa magari pia wabunge wanataka uongezwe kutoka shilingi milioni 5.5 hadi milioni 7.5. The members were not asking anything new, anything extra from probably what they had before. Yeah, they were just talking about what was there before for the members just be retained. But it is, the SRC as a constitutional mandate. It is up to them to see the merits and demerits. Yeah. We want SRC to return the sitting allowance, the committee allowance, this amount of money. We had a very good debate by Kenyans, by our forefathers, who felt that in their own wisdom that members of parliament need to be paid that sitting allowance. Wabunge vilevile wamekasirishwa kwa kujumuishwa katika kiwango kimoja cha kazi na majaji wa mahakama ya upeo. Licha ya kufoka vikali, spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula ametetea bunge, huku akisema mazungumzo bado yanaendelea. So at this point, there is nothing for us to come and say this is what we have agreed, this is what we have disagreed. We did not disagree or agree on anything specific. The SRC have told us they are going to write to the House of Parliament through Parliamentary Service Commission and indicate the issues they have discussed, where there were misapprehensions of fact, where there were reductions of expectations of members, and where there were overstated issues beyond the expectations of members. Bunge la 13 limekuwa kwa wiki nzima na mafunzo ambayo yatakamilika hapo kesho. Apol Kamau, TV47. You are watching TV47, the home of untold stories. At Streisand School of Medical Health Science and Technology, we prepare the change makers of tomorrow by training them in theater technology, medical engineering, science laboratory and health records, applied biology, environmental health science, nutrition and dietetics, ICT, counseling psychology, and many more. Enroll with us today and take a certificate or diploma course. Visit our campuses in Juja, Nairobi West, Kisumu, and Homa Bay and get your career going. Usiyakubalie maumivu ya misuli kukatiza ratiba yako. Kaluma Pain Balm ni dawa ya kusugua iliyotengenezwa kutoka kwa miche maalum ili kutuliza maumivu ya misuli. Kaluma Pain Balm. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Do you aspire to acquire knowledge and skills relevant to the job market and entrepreneurship? Join us at KIPS Technical College, one of the largest NEC examination centers in Kenya and the premier tertiary institution established and mandated to operate by TVET Authority. We lead when it comes to offering high-quality technical and professional training and bringing out the best in our students. Our ultra-modern learning facilities, highly qualified and experienced lecturers, attachment liaison office, counseling office make us the preferred choice. Limited HELB loans are available to students. Our intake is ongoing for full-time, evening and online classes. Join us today and experience the KIPS difference. KIPS Technical College, your sure path to success. You are watching TV47, the home of untold stories. Karibu
tena mtazamaji, shukrani kwa kuzidi kufuatilia taarifa hizi. Tunarejea na masuala ya afya, na ni kwamba Wizara ya Afya imewaonya Wakenya dhidi ya matumizi ya mbinu za upangaji uzazi gushi ambazo zina madhara makubwa katika mwili wa binadamu. Kulingana na wizara hiyo, tembe kama Chinese herbal pills zimefanyiwa uchunguzi na kuthibitishwa kuwa na kemikali iliyo na sumu ambayo inadhuru watumiaji. Utumiaji wa tembe hizo umeripotiwa kusababisha kuzaliwa kwa watoto wenye matatizo ya kiafya. Zainab Mohamed na maelezo zaidi. Huku taifa likishuhudia mchipuko wa aina tofauti za mbinu za upangaji uzazi kila kuchao, Wakenya sasa wametakiwa kuweka tahadhari ya hali ya juu wanapochagua mbinu ya upangaji uzazi. Kulingana na Wizara ya Afya, kuna uwepo wa mbinu nyingi ghushi kama vile tembe za Chinese herbal pills zinazowaathiri Wakenya kwa kigezo kuwa ni dawa ya mitishamba, ili hali na kiwango cha juu cha kemikali. The analysis that was done by Dr. Ndwiga, not me, my colleague at the University of Nairobi through the National Lab, showed that the tablet is not herbal at all. It contains very, very high levels of estrogen and progesterone that are toxic to a lot of people. Wizara hiyo aidha inasema kuwa tembe hizo zinapofeli kuzuia mwanamke kupata mimba husababisha kuzaliwa kwa watoto wenye matatizo ya kiafya. When that tablet fails, which is most of the times, you see children born and they experience a lot of effects from what their mother took. You've seen children being born and they develop what we call precocious puberty. You start developing secondary sexual characteristics at a very early age. Kando na mbinu za upangaji uzazi ghushi, wizara hiyo vilevile imewaonya Wakenya kuhusu matumizi mabaya ya tembe ya P2 kati ya kina dada wenye umri mdogo. Wizara hiyo ikisema kuwa matumizi mabaya ya tembe hizo huenda zikasababisha matatizo ya kupata watoto katika siku za usoni. On Mondays, when you look at the statistics, they'll tell you every Monday or weekends there's an upsurge in use of these emergency. They are legally available in the market, but they are being abused, and they are going to cause a problem of fertility, a health problem to the abusers of these commodities. Biashara ya tembe ghushi za upangaji uzazi sio jambo geni nchini, serikali kinyosha kidole cha lawama maafisa walioko katika maeneo ya kuagiza na kusambaza dawa nchini. Zainab Mohamed, TV47. Tusalia na masuala ya afya, na Wakenya wanaendelea kuingiwa na hofu baada ya visa vya Ebola kuongezeka katika taifa jirani la Uganda. Hii ni baada ya mtu mmoja kufariki siku chache zilizopita, na kwa sasa idadi hiyo ikiongezeka tena baada ya mtu mwingine kuripotiwa kufariki kutokana na ugonjwa huo. Laki Heriano anaarifu. Huenda taifa la Kenya likarejea katika hali ya hofu. Hii ni iwapo mikakati ya dharura haitawekwa ili kuzuia mchamko wa Ebola nchini. Hofu hii inaongezeka nchini, haswa katika mipaka ya Kenya na Uganda baada ya taifa la Uganda kuripoti kifo kingine cha mtoto kinachohusishwa na Ebola. Kwa mujibu wa ripoti kutoka shirika la afya duniani WHO, ugonjwa wa Ebola una dalili za kuendesha, kutapika, kuumwa na koo, kuumwa na kichwa, kuumwa na tumbo na macho mekundu. Na ili taifa kujikinga kutokana na maradhi haya, Kenya inafaa kutoa taarifa kuhusu maambukizi, kukagua abiria wanaoingia katika mipaka ya Kenya na Uganda, kutoa hamasisho kwa wahudumu wa afya kuitambua Ebola, kutoa hamasisho kwa Wakenya kuhusu dalili za Ebola. Kwa mujibu wa kamishna wa kaunti ya Trans Nzoia Mathias Rioba, kuendelea kuripotiwa kwa visa vya ugonjwa huu huenda ukasambaa upesi iwapo taifa litaimarisha ukaguzi wa watu mipakani. Ni vizuri kwa wakati huu kukaa ndani mipaka yetu ili kujaribu kuona kwamba hatakuwa na mahusiano mengi na nchi jirani na movement mingi ambayo inaweza kupelekea pengine kwa sisi kuambukizwa na maradhi hayo. So tutafanya mikutano na machifu wangu hadi katika kiwango cha vijijini kule. Tutatutumua mfumo mzima wa ngao kuona kwamba wananchi wamepewa ufahamu wa kutoshwa kuhusu hizi dalili
na jinsi ya kujikinga nazo. Kauli hii imetiliwa mkazo na gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya, akiwataka wakazi kusitisha safari zao katika nchi jirani. Wale ambao wanapitia wale kwa border point ile ambayo iko recognized wanaweza kufanyiwa screening. Tuko na mipango ya kufanya hivyo, lakini pia la muhimu ni kwamba wakazi wote hasa upande wa Kenya wapunguze sana safari za kwenda Uganda, na ikiwezekana kwa sasa wasiende kabisa. Ni ombi langu kwa serikali ya kaunti ya Busia na serikali kuu iweze kujali sana wananchi ambayo wanaoingia mahali hapa, ambao wanatoka katika sehemu, unakuta la kwamba wengine wanatoka Uganda, wengine wanatoka Kongo, wengine wanatoka Rwanda. Kwa hivyo tunaomba la kwamba serikali ikaweze kuingilia kati, ikaweze kuwa kama inaweza kuwa na suluhu, ikaweze kuingilia kati na ikaweze kusaidia wananchi. Nikiarifia TV47, naitwa Lucky Heriano. Na michezoni ni kwamba muungano wa raga nchini mapema leo ulithibitisha kuwa makala ya 25 ya raga ya Safari Sevens yataandaliwa tarehe 14 hadi tarehe 16 mwezi Oktoba katika uwanja wa raga wa RFUEA. Makala haya yatashirikisha timu 18 zikiwemo 12 za wanaume na 6 za kinadada, na pia kunatarajiwa kuwa na kitengo cha wachezaji waliostaafu wenye umri wa zaidi ya miaka 35. Akizungumza katika kikao na wanahabari cha kuzindua makala hayo ya 25, mwenyekiti wa muungano wa raga nchini Oduor Gangla alieleza kuwa uamuzi wa kuandaa michuano hiyo katika uwanja wa RFUEA ni kuhakikisha kuwa mashindano hayo ni yenye hali ya juu na kuhakikisha kuwa kuna mazingira ya kuvutia kwa mashabiki. Categories of this tournament. That will be the vets as usual. I hope I'll play personally. And then we'll have the age grade that we're trying to also allow, because we're trying to develop rugby from the age grade to come up. And then we'll have a 12 team men and 6 team women. Running from 1996, Safari Sevens has built a very great legacy. It's a very attractive product and creates an opportunity for players to really test themselves. And for the fans, it's both an opportunity to witness international class rugby, but also to enjoy the entertainment, to build the camaraderie, and just continue to celebrate life and what rugby has been for this country. Na shule ya upili ya sekondari ya Highway mapema hii leo ilijikatia nafasi kwenye fainali ya mashindano ya shule za upili Afrika Mashariki baada ya kuwacharaza mabingwa watetezi St. Mary's Kitende ya Uganda kwa bao 1-0 Arusha, Tanzania. Humphrey Aroko alicheza na wavu katika dakika ya 49 na kuisaidia shule ya Highway ambayo inashiriki mashindano hayo kwa mara ya kwanza kujinyakulia nafasi kwenye fainali, huku wakitarajiwa kuchuana na shule ya upili ya Kibuli ya Uganda ambayo ilicharaza shule ya upili ya Budo mabao 5-3 kupitia matuta ya penalti. Kwingineko katika kitengo cha kinadada, shule ya wasichana ya Wiyeta ilitinga fainali baada ya kuicharaza shule ya upili ya St. Noah ya Uganda kwa mabao 3-0 baada ya kuichabanga shule ya Dagoretti Mixed kwenye nusu fainali. Mtazamaji, kwa taarifa hiyo ya spoti nimefika tamati ya taarifa za Upeo wa TV47. Asante sana kwa wote waliofanikisha taarifa hizi. Shukrani kwako mtazamaji kwa kufuatilia runinga hii inayokuwa kwa kasi tena zaidi. Nimekuwa wako Andrin Kilemi, mwenzangu kwenye lugha ishara